Yeah, we'll start. Um, as we discussed in the demo session, what is data? It is collection of raw facts. Raw facts is nothing but either it is text, images, audio, video, everything. See, raw fact is nothing but which does not have proper meaning, which does not have proper meaning, which is not processed one, which is not processed one. That is, it does not have proper meaning. No proper meaning. That is data. So as we said, the example for data, let me consider 101, and if I am taking something here, name as Satish, name as Satish, and something Mardali, and 102 Raghu, BTM. So there is no meaning for this. We cannot show that what it is actually. We cannot able to say what it is actually. There is no proper meaning for the data what we have written here. We are going to be process this data, then it will become as information. Processed data is called as is information. The example for that is processed data will be having some meaning. After applying some operations on the data, we are going to be get the information. So what type of operations we are performing, that is completely different, depends on the situation, depends on the things we are going to be apply these steps. The example for this information is this I'm going to be considered as employee ID, employee name, employee location or address. If we give like this heading or see as per this particular example I'm talking about first, if if it is clear here, then we can consider there is some meaning for the data and we can able to say what is 01, what is Raghu, what is Satish and all. Any doubt in this? I think it is clear. If you have any doubt, you can ask me. సెషన్ ఇంటరాక్టివ్గా ఉంటే ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. విల్ బీ నోయింగ్ సంథింగ్. మీరు ఫ్రీగా ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇట్స్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. ఏదైనా తెలియకపోతే అడిగి తెలుసుకోవడంలో తప్పేం లేదు నా వేలో. సో ప్రాబ్లం లేదు, ఫ్రీగా డిస్కస్ చేయొచ్చు మీరు. నెక్స్ట్ we have discussed what is data, what is information. Collection of meaningful data or processed data is called as information. Now, why we need database first? For what purpose we need the database? Previously, we used to store the data manually. Manual data processing will be there. What is meant by manual data processing? Suppose if I want to store some particular data, where I would like to store is we are going to be write in a books with some particular format. We would like to write everything in the books. So for that we
are going to be spend a lot of time. Previously, olden days lo, if you want to write anything or if you want to preserve some data, we would like to write everything in the records. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసులో లేకపోతే ఇంకేదైనా డేటా చూస్తే ఇప్పుడు ఏదైనా స్టోర్స్లో కానీ ఎవ్రీథింగ్ దే వుడ్ లైక్ టు ఎంటర్ ద డేటా మాన్యువల్లీ ఇన్ దేర్ బుక్స్. ఒకసారి ఆ డేటా రిట్రీవ్ చేయడానికి కూడా దే విల్ బి టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైం. దే విల్ బి టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైం. ఏదైనా ఒక డేటా వాళ్ళు చూడాలన్నా కూడా సో సమ్ డేస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టేక్ ఆర్ some time actually it is going to be take for accessing the data. అందుకే ఇప్పుడు 10 years back 15 years back ఏదైనా స్కూల్లో if you want to apply for study certificate, ఆ స్టడీ సర్టిఫికేట్ అప్లై చేయడానికి కూడా మనం ఈరోజు డేటా ఇచ్చేసి వెళ్తే సో దే విల్ ఆస్క్ సమ్ టైం, కొంత టైం తీసుకొని సో టుమారోనో డే ఆఫ్టర్ టుమారోనో రమ్మని చెప్తారు. బికాస్ వాళ్ళు మనం ఇచ్చిన డేటాలో ఎంక్వైరీ చేసుకొని మనకు ఆ సర్టిఫికేట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. కాబట్టి ప్రీవియస్గా మొత్తం మాన్యువల్గా బుక్స్లో రికార్డ్స్లో నోట్ చేసి పెట్టింటారు కాబట్టి యాక్సెసింగ్ కోసం కొంచెం టైం పడుతుంది అనేసి కొంచెం టైం ఇచ్చేవాళ్ళు. బట్ నవడేస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. దే కెన్ ఏబుల్ టు రిట్రీవ్ ద డేటా వెరీ ఫాస్ట్లీ అండ్ దే కెన్ ఏబుల్ టు ప్రాసెస్ ద స్టెప్స్ వెరీ క్విక్లీ. మాన్యువల్గా డేటా ఎంటర్ చేయాలంటే దేర్ షుడ్ బి లాట్ ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్ చాలా అవసరం ఫర్ స్టోరింగ్ ద డేటా అండ్ ఫర్ రిట్రీవింగ్ ద డేటా యాజ్ వెల్. ఏదైనా మాడిఫికేషన్ చేయాలన్నా కూడా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. బట్ later on in the manual data processing we have some flat files. We have some flat files. Initially for storing the data we are going to have some place for storing data at earlier days. మనకి ఏమున్నాయి, సో విల్ బి హ్యావింగ్ books and papers, తర్వాత flat files, later flat files. What is meant by flat files అది కూడా చూద్దాం. Database. And now we'll be having database. Flat files అంటే ఏంటి, for what purpose we are going to be use these flat files? It is nothing but ఒక notepad, ఒక text document, ఒక excel sheet. These are nothing but flat files. CSV file comma separated values, CSV file comma separated values, all these will be considered as flat files. So again in the flat files also we'll be having some drawbacks. Because of that only we'll be having database. So నేను ఇప్పుడు నోట్ ప్యాడ్ యూస్ చేస్తున్నాను ఫర్ స్టోరింగ్ సమ్ డేటా. ఐఎమ్ యూజింగ్ నోట్ ప్యాడ్. సో ఇక్కడ ఒక ఫార్మాట్ అంటూ ఉండదు. we can able to store the data but there is no proper format. So just we are going to be store some data. If you want to arrange the data in some proper format also it is going to be take lot of time. సో నెక్స్ట్ స్టేజ్లో మనకు ఎక్సెల్ షీట్ ఉంది. సో ఇన్ ఎక్సెల్ షీట్ if you observe we'll be having rows and columns where we can able to store the data efficiently. So rows columns ఉంటాయి. Just if I would like to store employee ID, employee name, employee location, సో ఈజీగా స్టోర్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది. బట్ వాట్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్ వీ హ్యావ్ విత్ ద ఫ్లాట్ ఫైల్స్? సో చూడండి, we can able to store the data easily. 101 Satish Marathahalli. The same way 102 Raghu PTM.
So like this we would like to store the data. ఇక్కడ కూడా ఈజీగా డేటా స్టోర్ చేయొచ్చు. విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ ప్రాపర్ ఫార్మాట్ యాక్చువల్లీ. Will be having some proper format and we are going to be access this very quickly. So just a minute. Yeah. So we'll be accessing this. So then still, what is the drawback we have in this Excel sheet or CSV files or some flat files? There will be some traditional mechanism for storing data or information in individual unrelated files. We cannot able to link files. We cannot able to link files. See, that is a major drawback we have here in the flat files. We cannot able to provide the relationship among the different files. Sometimes it may require for us to retrieve the data from different files, from the different tables as well. That link we cannot able to give here. That link we cannot able to give here. So those drawbacks we have, because of that only we'll be having in the next level database. The flat files, see, traditional data or information in individual unrelated files. So there will be drawback in data retrieval, data redundancy, data integrity, security and all. Those are the features of database. So that we will discuss. That we will discuss. Now, what is meant by database? As we discussed in the demo session, database is an organized collection of structured data which is stored electronically, in a sense computer system. In the computer system, a database, the definition of database is an organized collection of structured data stored electronically in a computer system. In a computer system. Now we have DBMS. We have DBMS. DBMS, database management system. Simply we can say which is used for managing the database. Managing the database, in a sense, we are going to be perform different operations for maintaining this particular database. For maintaining the different, for performing the several operations on the database. Like what are the operations we are going to be perform?
storing the data into database, storing the data into database, modifying the data, or we can also say this as changing the data, modifying or changing the data, removing the data, removing or deleting. And then we are going to be accessing or retrieving the data. Data from database. What are the different DBMS we'll be having? What are the different DBMS we'll be having? See, Oracle is one of the database which has been given by Oracle Corporation. MySQL is one of the database which has given by MySQL Foundation. SQL Server which has given by Microsoft. Microsoft, and we'll be having DB2, DB2, IBM. So like this, some databases will be having. Now, DBMS is nothing but which is used for performing the several operations on the database, that is storing the data into database, modifying or changing the data, removing the data, and accessing or retrieving the data. See here we can say Oracle is RDBMS, MySQL is RDBMS. RDBMS, Relational Database Management System. Relational Database Management System, where every data is going to be stored in the form of tables. Relation is nothing but table. We are going to be store the data in the database in the form of tables. The table is nothing but rows and columns. The data will be arranged in the form of rows and columns. See, for that we need one language, SQL. The full form of SQL is Structured Query Language, and where we can say this is a non-procedural language. This is a query language. It's a query language. And we have PLSQL. We have PLSQL, procedural language, structured query language. It is a procedural language. See, what we are going to be learn is SQL. What we are going to be learn is SQL. We are not going to be learn PLSQL in this session, or we are going to be learn only SQL. That is a query language. It is a it is not a case sensitive language. SQL is not a case sensitive language. It is not a case sensitive language. It's not a case sensitive language. What is meant by case sensitive language? It will shows the difference between
alphabet when we have written in uppercase and as well as lowercase. Okay alphabet, instead of writing small letter, if I'm writing capital letter, it is going to be give the difference. అదే విధంగా instead of writing the capital letter, if you write the small letter also, will be getting the error. అంటే ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఏ రాయాల్సిన దగ్గర స్మాల్ ఏ రాసిన ఎర్రర్ వస్తుంది, స్మాల్ ఏ రాయాల్సిన దగ్గర క్యాపిటల్ ఏ రాసిన కూడా ఎర్రర్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్. ఇక్కడ మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ కేసులో అయినా కూడా we can able to write. See, along with this databases, we will be having a few more databases for your information. Just I'm providing that. So like Teradata, PostgreSQL, PostgreSQL, and we'll be having some SQLite, SQLite, Informix, etc. This is my information కోసం. సో ఇంకా ఏమేం డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి, సో ఫర్ that particular purpose we have this summer databases. సో ఇప్పుడు వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే you can ask me, or else we'll go with the next topic. What are the features we have with the databases? ఇప్పుడు వరకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? No, sir. Features of DBMS, or we Sir, can ఇది say, రికార్డింగ్ సెషన్ కూడా excuse me, sir. yeah, yeah, provide చేస్తాను, రికార్డింగ్ సెషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ప్రొవైడ్ ఓకే, చేస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ Oracle database features, Oracle database features. What are the features we have with the Oracle database? See, it will allow us to store very quickly and access very quickly. It allows you to quickly, safely store and retrieve data. Store and retrieve data. See, Oracle database is cross-platform. What is meant by cross-platform? It is cross-platform. Cross-platform in a sense. Now, if I'm running on some hardware and one operating system, I can able to run in different platform as well. So like it can run on various platforms. Platforms is nothing but hardware, software, that is OS and all, operating system and all. See, various platforms including Windows, Windows Server, Unix, and various distributions of Linux as well. Various distributions of Linux as well. Because of that only, we'll say
Oracle is Oracle database is cross platform. See, we can able to make the applications which are running on Windows can connect to the Oracle database which is running on Unix as well. Just suppose if we say like I have developed one application that is a front end application or web application. If those applications when we are making it to run in the Windows, and we can able to make the Linux or Unix servers or the systems can access the data what we have in Oracle database. That is also one of the advantage we'll be having. సో ఇప్పుడు నేను కొన్ని అప్లికేషన్స్ ఏం చేస్తున్నానంటే విండోస్లో రన్ చేస్తున్నాను. ద సేమ్ అప్లికేషన్స్ని ద సేమ్ డేటాబేస్ని యూనిక్స్ అప్లికేషన్స్లో కనెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే సో వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ with the Unix applications as well, and we can able to use it effectively. Applications running on Windows can connect to the Oracle database running on Unix as well. So these are some features what we have with the database. These are some features, and so we have to discuss some basic terminology about this database features, and so where it will be helpful for us. See, main purpose of using the database instead of flat files like CSV files or text document Excel file. So manaki uh, the Oracle database is going to be achieve some features. Avendante data integrity, data security, data redundancy, data retrieval. So ఏంటివి data redundancy అంటే ఏంటి? So we will discuss all those things. Data redundancy. Data redundancy. With the Excel, with the Excel, we cannot able to achieve the data redundancy. But by using the Oracle database, we can able to achieve the data redundancy. యాక్చువల్గా డేటా రిడెండెన్సీ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఎక్సెల్ షీట్లో ఏదైనా కొంత డేటా రాసి ఆ డేటాని ఇంకో దగ్గర ఎక్కడైనా కాపీ చేయొచ్చు. మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో ఒక సేమ్ డేటాని నేను కాపీ చేయొచ్చు. మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో సేమ్ డేటాబేస్ని నేను సేమ్ డేటాని కాపీ చేసినప్పుడు నేను ఎప్పుడన్నా మళ్ళీ మాడిఫికేషన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి మాడిఫై దట్. సపోజ్ నేను ఒక ఫైల్ ఆ సేమ్ ఫైల్ని 5 లొకేషన్స్లో స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఒక ఎక్సెల్ ఫైల్ని 5 లొకేషన్స్లో నేను స్టోర్ చేస్తున్నాను. 5 లొకేషన్స్లో స్టోర్ చేసిన విషయం మర్చిపోయాను. జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ బ్యాకప్ కోసం ఇఫ్ ఐ లాస్ట్ వన్ ఫైల్ ఆర్ యాక్సిడెంటలీ డెలీటెడ్ వన్ ఫైల్ ఆల్సో ఇంకొక ఫైల్ ఉంటుంది అనేసి నేను మల్టిపుల్ లొకేషన్స్లో సేమ్ ఫైల్ని స్టోర్ చేస్తున్నాను. బట్ నేనేమనుకున్నానంటే సో లేటర్ ఐ హ్యావ్ డన్ ద చేంజెస్ ఇన్ వన్ ఫైల్. ఆ 5 లొకేషన్స్లో ఉన్న ఫైల్లో నేను చేంజ్ చేయట్లేదు. ఏదో ఒక ప్లేస్లో ఉన్న ఫైల్ మాత్రమే నేను చేంజ్ చేశా. చేంజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆఫ్టర్ సమ్ డేస్ నేను ఆ ఫైల్ని ఓపెన్ చేసి ఆ డేటా అనేది యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఆ డేటా అనేది చూడాలనుకుంటున్నాను ఏదో సమ్ పర్పస్. నేను సపోజ్ లొకేషన్ ఏలో నేను మాడిఫికేషన్స్ చేసుంటే మళ్ళీ నేను లొకేషన్ సిలోనో డిలోనో స్టోర్ చేసిన ఆ ఫైల్ను ఓపెన్ చేసి డేటా యాక్సెస్ చేసుకునే దానికి పాసిబుల్ ఉంది. బికాస్ ఐ డోంట్ నో ఏ లొకేషన్లో ఉన్న ఫైల్ని నేను మాడిఫై చేశాను అనేది నాకు తెలియదు. డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో ఒక ఫైల్ ఉంది.
డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో ఒక ఫైల్ ఉంది. ఏ లొకేషన్లో ఉన్న ఫైల్ని నేను చేంజ్ చేశాను అనేది నాకు తెలియదు. జస్ట్ నేను మళ్ళీ ఏదో ఒక ఫైల్ ఉన్న డేటా తీసుకుని యాక్సెస్ చేస్తున్నా. అప్పుడు మనం యాక్యురేట్గా డేటా యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నామా? ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. అలా అని కూడా చూడాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఒక ఎక్సెల్ షీట్లో జస్ట్ సపోజ్ నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ 101 ఎంప్లాయ్ ఐడి సతీష్ మార్తల్లి ఉంది. సో నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇదే డేటా తీసుకెళ్ళి కాపీ చేస్తాను. మల్టిపుల్ లొకేషన్స్లో మనకు డూప్లికేట్స్ డేటా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మనకు డూప్లికేట్ డేట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి. సో నేను ఇక్కడ కలర్స్ ఇస్తాను. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ డూప్లికేట్ డేటా మనకి. కానీ నేను ఈ ఐడెంటిఫికేషన్ లేదు, నాకు ఈ ఐడెంటిఫికేషన్ ఇక్కడ లేదు. సో అలాంగ్ విత్ దట్ విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ ఆ ఐడెంటిఫికేషన్ లేదు. జస్ట్ విల్ బి హ్యావింగ్ 103 some na location. Let me consider Whitefield. 104 some Shruti. Let me consider Carpuram. 105 Surani. Let me consider Koramangala. Some different locations. మళ్ళీ నాకు ఇక్కడ 103 నా వైట్ఫీల్డ్ అనే డేటా కూడా మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో ఉంది. ద సేమ్ వేలో రఘు అనే డేటా కూడా మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో ఉంది. సో ఓకే ఫైన్, నా దగ్గర ఉన్న డేటా ఇది. సో విల్ బి నోయింగ్ దట్ ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ లొకేషన్, ఈ డేటా ఉంది. సో ఈ డేటాలో సో ఐ వుడ్ లైక్, నాకు రఘు కాల్ చేసి సార్ మై లొకేషన్ హ్యాస్ బీన్ చేంజ్డ్, సో మేక్ ఇట్ యాజ్ ఈ సిటీ. యా ఓకే, నేను మార్చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ సమ్ డేస్ అగైన్ ఐ వాంట్ టు నో వేర్ రఘు ఈస్ లొకేటెడ్. రఘు ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉన్నారో నేను చూడాలి. ఓకే, నేను మళ్ళీ ఓపెన్ చేశాను. ఐ విల్ బి సర్చింగ్ ఫర్ రఘు. నాకు బీటీఎం వస్తుంది ఇక్కడ. సపోజ్ నాకు నేను మళ్ళీ సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఇలా రఘు బీటీఎం వస్తుంది. వాట్ ఐల్ థింక్ లైక్ సో రఘు అనే వాళ్ళు బీటీఎంలో ఉన్నారని నాకు కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది. బట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే వాళ్ళు ఎక్కడో చేంజ్ చేయమని అడిగారు. నేను ఆల్రెడీ చేంజ్ చేశాను. బట్ నాకు యాక్సెస్ అయ్యే డేటా ఏంటి? ఓల్డ్ డేటా. సో అర్థమవుతుందా? సో వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే ఈస్ డేటా రిడెండెన్సీ అక్కరేదానికి ఇక్కడ పాసిబిలిటీ మనకు ఉంది. సో డూప్లికేట్ డేటా ఉన్నప్పుడు if you want to retrieve data from flat files, then we must develop application program. With that we can able to retrieve the data. కానీ ఇక్కడ మనకి డేటా రిడెండెన్సీకి మల్టిపుల్ కాపీస్ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు సేమ్ డేటా యొక్క మల్టిపుల్ కాపీస్ని డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో స్టోర్ చేయొచ్చు. లేదంటే ఇక్కడ సేమ్ ఫైల్లో మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో డేటా ఉన్నా కూడా విల్ బి గెటింగ్ కన్ఫ్యూషన్ లేటర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్. That is the problem with the data redundancy. We need to avoid that. But Excel లోనో లేకపోతే by storing the data in different locations with the flat files we cannot able to achieve that. దాన్ని అయితే అచీవ్ చేయలేం. సో because of that, this is one of the reason why we have database instead of flat files. ఓకే, క్లియర్ అయ్యింది కాన్సెప్ట్ అందరికి? డేటా రిడెండెన్సీ కాన్సెప్ట్ క్లియరా?
Yes, sir. ఇంకా ఎక్కడన్నా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే యూ కెన్ డిస్కస్ విత్ మీ. Sometimes we are maintaining multiple copies of the same data in different locations. Data is also called duplicate data. Data is also called duplicate data or redundant data. Duplicate data or redundant data. See, in flat files mechanism, if we modify data, we modify or change the data in one location, it is not affected in all locations. ఒక లొకేషన్ లో స్టోర్ చేసిన డేటాను మాడిఫై చేస్తే అన్ని లొకేషన్స్ లో మాడిఫై అవ్వదు. Not affected in all locations. That is inconsistency, which is known as inconsistency. Next, data retrieval. Data retrieval is nothing but accessing the data. Whatever it may be the data we want, we need to access. So if you want to retrieve, సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఫ్లాట్ ఫైల్స్లో డేటా యాక్సెస్ చేసుకోవాలంటే వీ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ లైక్ దిస్. సో ఇప్పుడు నేను ట్రై చేసినట్టు రఘు డేటా ఎలా అయితే యాక్సెస్ చేసుకున్నానో వీ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ దట్ in the similar way. But in the database, if you want to access the data, definitely by using the SQL language, we can able to access data retrieval. We want to retrieve flat files, then we must develop application program in high level language. Java no, Python no, .NET ఏదైనా some applications యూస్ చేసి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. Whereas if you want to retrieve data from database, need to use SQL language. So data integrity. Data integrity. What is meant by data integrity? Maintaining data properly. Maintaining data properly. We are going to be apply the set of rules. We are going to be apply the set of rules. After applying the set of rules, we are making the data to be validated properly so that the proper data will be stored into the database. మనం కన్స్ట్రైంట్స్ అనే ఒక టాపిక్ ఉందండి SQL లో. By using the constraints, we are providing the rules for
accepting the data into the database. Database లోకి డేటా స్టోర్ అవ్వడానికి కోసమే మనం కన్స్ట్రెంట్స్ అప్లై చేస్తున్నాం. By applying the rules of the constraints, we are achieving proper data entering into the database. ఆ కన్స్ట్రెంట్ సాటిస్ఫై అవుతూనే డేటా అనేది డేటాబేస్లోకి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి స్టోర్ ద డేటా ఇన్ టు ద డేటాబేస్. సో కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు బి మెయింటైన్ ప్రాపర్ డేటా ఇన్ ద డేటాబేస్. ఆ ప్రాపర్ వే మనం డిజైన్ చేసుకుంటే టేబుల్ మనం డేటా ఎంటర్ చేసేటప్పుడు వీ కెన్ ఏబుల్ టు enter proper data and we can able to achieve data integrity. Maintain proper data. For maintaining proper data, we need to uh, use proper rules, set of rules. For maintaining proper data, we should define set of rules. We should define set of rules. So those rules will be considered as constraints in SQL. Those are constraints in SQL. So we can able to achieve data integrity with the help of constraint in SQL. Not server, SQL server, SQL. There is SQL. Data security, one more feature. Data security, one more feature. See, we cannot able to provide the security for the data what we have in a flat files, but we can able to provide the security for the data based on their roles. Database access, where all the database users will be considered database users, and we are not the end users. End users అంటే అప్లికేషన్స్ లో డేటా యాక్సెస్ చేసుకుంటే వాళ్ళని ఎండ్ యూజర్స్ అంటారండి. ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ ఉంది. ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇఫ్ యూఆర్ సెలెక్టింగ్ సమ్ ఇన్పుట్, దెన్ ఆటోమేటిక్గా మనకి కొంచెం డేటా అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. అప్లికేషన్, దట్ ఈస్ అప్లికేషన్. ఆ అప్లికేషన్లో మనకు డేటా అనేది యాక్సెస్ అవుతుంది. ఆ డేటా అనేది యాక్సెస్ అవుతుంది కాబట్టి దెన్ వీ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ we can able to see the data. మనకు database knowledge ఉండదు. Just we are going to be see the data with the help of some application. That application is Flipkart. Let me consider as we are discussing about the Flipkart. ఆ ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్లో మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ బేస్ చేసుకొని వీఆర్ గోయింగ్ టు బి గెట్ ద డేటా. సో అలానే సో మనకి ఏ డేటాబేస్ నాలెడ్జ్ లేకుండా మనం ఇచ్చిన ఇన్పుట్ బేస్ చేసుకొని మనకు డేటా అనేది యాక్సెస్ అవుతుంది కాబట్టి వీఆర్ ద ఎండ్ యూజర్స్. కానీ there will be some people who are working with the databases like us, the database SQL developers or Oracle developers. They will be having the access directly with the database. సో ఒక డేటాబేస్ ని కంప్లీట్ గా ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంటుందంటే డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, DBA కంట్రోల్లో ఉంటుంది డేటాబేసెస్ మొత్తం. సో దే ఆర్ ద ఓనర్స్ or the DBA team will be considered as owners of the databases. సో కానీ మనం ఏదన్నా రోల్ కావాలంటే, సో నేను ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నాను, నాకు కంప్లీట్గా డేటాబేస్ యాక్సెస్ కావాలంటే వీ విల్ నాట్ గెట్ ద యాక్సెస్. మనం ఏ ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తున్నాం, ఆ ప్రాజెక్ట్లో కావాల్సిన డేటాబేసెస్ ఏంటి, ఆ డేటాబేసెస్లో మనకి కంప్లీట్గా రీడ్ యాక్సెసా, రైట్ యాక్సెసా, modifying access are like different roles will be there, different permissions will be there. So మనం చేసే వర్క్ బేస్ చేసుకొని విల్ బి హ్యావింగ్ యాక్సెస్. మెజారిటీ ఫర్ ఆల్ ద పర్సన్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ రీడ్ యాక్సెస్ ఫర్ ఆల్ ద పర్సన్స్ ఇన్ సెన్స్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్. ఆ ప్రాజెక్ట్లో మళ్ళీ కొంతమందికి మాత్రమే రైట్ యాక్సెస్ ఉంటుంది, డిపెండ్స్ ఆన్ ద వర్క్ దే ఆర్ డూయింగ్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ ద సెక్యూరిటీ ఫర్ ద డేటా.
security for the data. Data stored in the flat files cannot be secured, but in database can we can provide security based on role based mechanism. Role based security, these are some features why we need databases instead of flat files. And in the next session we are going to be discuss SQL. So we'll start SQL in the next session. So we will discuss completely uh, SQL with the syntaxes in the next class. What are the different types of SQL commands we have? What are the syntaxes? So if we done with the SQL syntaxes, then we'll go ahead with the examples directly.